Now we are studying about this wave mechanics, and associated with a particle, a wave function will be there, and we can represent it with it by psi. But we know that in quantum mechanics, it is not possible to find the exact position, isn't it? But it is possible to find the average position, or we can expect a position from a particle, isn't it? That means, what is the position of a particle means? We are expecting a position from the particle, isn't it? So that average position, or the most probable position, or the average position of that particle, that is named as the expectation value. Or we can find that, or we can say that, or we can define that the expectation value as the average of the result of large number of measurements on independent identical system. അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയില്ല, ആ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ഥലത്തായി. പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായി. അങ്ങനെ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ 100 or 1000 or lakhs of times. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക, ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. അത് പല സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിനാണ് നമ്മൾ ടൈം ആവറേജ് എന്ന് പറയുക. ഈ ടൈം ആവറേജിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. സോ ഹിയർ we want to find what is the expectation value. So the expectation value can be defined as the average of the results of large number of measurements on independent system. For example, we are going to find what is the expectation value of the position, or simply the average value of position. So here suppose ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു. So when I had done it for n1 times, let the position is x1, and I had done for another time, so for n2 times, let I got the position as x2, and for n3 experiments, let I got the position as x3. So we can find the average position, isn't it? How can we find it? I can find it by n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3 plus etc. divided by n1 plus n2 plus n3. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. യു ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ലോവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കണ്ടക്ട് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ആൻഡ് സപ്പോസ് 2 among you got 10 mark and 3 among you got 12 marks, then what is the average of the marks എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we know that is equal to എത്രയാണ് പറഞ്ഞത്, 2 into 10 plus 3 into 12 divided by 5 ആയിരിക്കും. So similarly we can find the average position. So the average position of the particle can be written as that sigma nixi divided by sigma ni. So here we are dealing with a single particle, isn't it? So instead of that ni, I can replace it by the probability, isn't it? അതായത് ഇവിടെ n പ്രാവശ്യം എവിടെ കിട്ടി, x1 എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ xi എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി pi ആണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു pi ഇൻറ്റു xi, isn't it? So here we can write that instead of that ni, we can write that pi. So here what is happening here, it is a continuous quantity. മറ്റേ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ മാർക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊക്കെ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഒരാൾക്ക് 10 മാർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് 11 മാർക്കേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നോ മാർക്സ് ആർ പോസിബിൾ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ദ സമ്മേഷൻ സൈൻ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ടു ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ആസ് സിഗ്മ. എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ അത് -∞ to +∞ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ആസ് ഇന്റഗ്രൽ -∞ to +∞ x psi square dx, isn't it? Similarly, sigma ni can be replaced as -∞ to +∞ modulus psi square dx. So we can find the expectation value of a particle as sigma integral -∞ to +∞ x modulus psi square dx divided by integral -∞ to +∞ modulus psi square dx. That is the expectation value of position. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
നമ്മളതൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി. അപ്പോൾ N1 എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അതായത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ടിൽ N1 എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ X1 ആയിരുന്നു പൊസിഷൻ, N2 എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ X2 ആയിരുന്നു പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ N1 X1 പ്ലസ് N2 X2 പ്ലസ് എക്സെട്ര ഡിവൈഡഡ് ബൈ N1 പ്ലസ് N2 പ്ലസ് N3 എന്ന് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനേക്കാളും പകരം അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. And in the previous classes, you studied about the normalized wave function, isn't it? You know that the normalized wave function is the wave function which is satisfying the condition integral minus infinity to plus infinity modulus psi square dx equal to 1. So, in this case, I can write the denominator as 1, isn't it? So, I can write the expectation value for normalized wave function is minus infinity to plus infinity x modulus psi square dx. Okay, it is only for the normalized wave function. For all others, we can write the expectation value as minus infinity to plus infinity x modulus psi square dx divided by minus infinity to plus infinity modulus psi square dx. So here we are finding the expectation value of position, isn't it? It is one of the physical observable. And so many other physical observables are there. Energy may be there, angular momentum may be there, and so many other physical observables may be there. So the expectation value of any quantity, let it be g, that can be represented as expectation value of g of x as minus infinity to plus infinity g of x modulus psi square dx. അതായത് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ എക്സിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വൺ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. So we can find the expectation value of g of x as minus infinity to plus infinity g of x modulus psi square dx. Okay, so that's how we are going to find the expectation value. But a problem with the expectation value of momentum. It is not possible to find the expectation value of momentum by using this method. You may know why. Because you know Heisenberg uncertainty principle, isn't it? So according to Heisenberg uncertainty principle, it is not possible to find the exact position and momentum of the particle, isn't it? So if we are doing this equation, it will be a comedy, isn't it? If we know the exact position or if we know the position, then only we can integrate it in പൊസിഷൻ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഇന്റഗ്രൽ ചെന്നിട്ട് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷനിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അവിടെ മൊമെന്റം എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും മൊമെന്റം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. യു മേ നോ ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് if we are going to find the expectation value of a particular quantity g of x, we know how to find it. That is minus integral minus infinity to plus infinity g of x modulus psi square dx. അതായത് എന്താ, ഓരോ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ സ്മോൾ ഇൻ്റർവെല്ലിലും ഉള്ള ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ സ്മോൾ ഇൻ്റർവെല്ലിലുമുള്ള ആ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തെന്നറിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. But what is happening in the case of momentum? In the case of momentum, we know that according to Heisenberg uncertainty principle, it is not possible to find the exact momentum at any place. You know, delta x, delta p is greater than or is equal to s by 4pi. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു എക്സാക്ട് മൊമെൻറ്റം ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്തും പോയി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പൊസിഷനിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് expectation value of momentum കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is not possible. So for finding the expectation value of momentum, we are not trying this method. We can do in another method. നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു. എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. വി ആർ ഡീലിംഗ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം പാർട്ടിക്കിൾ ഒന്നുമില്ല. പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേവാണ്, ഒരു സൈ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു വേവാണ്. എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഫിസിക്കലി ഒരു പൊസിഷൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും വേണം. ബട്ട് ഹിയർ ദ പ്രോബ്ലം, വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ? ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴെന്താ, സാധാരണ കേസിൽ ക്ലാസിക്കലി ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ഹിയർ നമുക്ക് പറയാം, എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ദാറ്റ് മേ ബി ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഹിയർ വാട്ട് വി ടു ഫൈൻഡ് ദ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ കാണാൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ആ ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിലായിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ, ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കി. സോ ഹിയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് n1 we are
replacing it by the probability density, and since it is a continuous quantity, instead of that summation we can use integration. So that is about the expectation value. Okay.